And that's the family, okay? We have almost all the size that you find on the market. And that's the third generation of combi oven that we manufacture. And we manufacture combi oven since 30 years. We have 30 years experience in combi ovens. And we manufacture thousands of combis per year, and we supply also some OEM, special made combi steamers for different brands. Мы производим тысячи парных автоматов ежегодно, соответственно, мы точно так же производим парные автоматы под другими брендами, то есть для наших партнеров. For instance, since 4 years ago, we were the manufacturer of gas combi oven of Combather brands. 4 года назад мы производили gas technology. The gas technology. Okay. And now we manufacture almost 1,000 of combi for USA for another brand that I can't tell what brand is. But you can guess. Не можем сказать для какого бренда, но понимаете, да? Все причин, но мы производим 1000 And if you happen to be in Italy, we will show our production line, and you will understand the size that we have, you know. Manufacture of combi ovens as well as other products. So, with this family, we cover all the possible needs on the market of combi ovens. Of course, to cover all the possible needs, we have different levels. Okay, the models. All the models may have the top level, which is the level 3, or basic intermediate level, which is level 1 and 2. Okay. With all the levels, we are competitive under the technical point of view as well as on the commercial point of view. What we will see now, we concentrate the presentation comparing our product to rational product. As you know very well, rational. But if you need, I mean, we can have a speech also about other brands. I mean, it's up to you. Okay? So stop me, put me question, and I mean, I'd like to have an open speech with them, no? Very, very open, very Okay? So here now we see the main difference between our top level in Angelo Po and the top level in Rational, just to let you see, I mean, more or less which are the difference. So when you talk and you know the level control in Rational, no? The possibility to use many times for many cookings. That's what we call multi-cooking. And we arrange 20 different timing in the same time with our combo. So I can arrange different timing here. Okay? Up to 20, not 6, not 10 as the number of the trays. I will do more. Okay, I will do more because I may have 2 chefs in the kitchen. One can take the left and the other the right. Anyhow, I have more. And in the same time, while the combi is working, I cannot only see and behave with the 20 different timing. I can behave in the same time with 1 or 2 cooking probes. I can tell to the combi, you have to work with 1 probe or 1 sensor, okay? I can work also with the 2 sensors in the same time, okay? Then I can work also with 20 different timing. That's the way in which we compare the level system, the level control and rational with our multi-cooking. They get just few timing. I have more timing plus the possibility to use 2 probes. The use of the probe in the same time and the possibility to have 2 probes instead of 1 is very good for
high-level chef. Да, Low-level chef. Это возможности для работы для высококвалифицированных Ready. шефов, которые You can cook 1, 2, 3, 4, 5 trays, the oven, and you can use the other part of the oven to cook 2 pieces of meat, for example, with a precise cooking. So the oven is not empty. You Печку can можно do использовать many things at the same полностью time. для загрузки и одновременно готовить в ней разные блюда, соответственно. That's the first thing. The second thing, for gas unit, we have extra power possibility. When you sell our gas unit, level 1, level 2, level 3, all the combis in our family, gas technology, you can use an extra power. Газовое оборудование позволяет использовать дополнительную мощность. То есть есть кнопка плюс, которая позволяет на газовом оборудовании давать дополнительную мощность. So the chef, whenever is in the service moment, open and close the door, or if you have to do a full load of frozen items, he can ask to the combi, to our combi, to rise up the power at 10% more. Двери постоянно открываются, когда готовка идет. Да, это как кнопка турбо. Yes. Либо когда нужно приготовить быстро. То есть когда у тебя не стоит вопрос об экономии, что нужно быстро приготовить, дополнительная энергия передается. Is clear for them? Да, пожалуйста, не стесняйтесь, если что-то непонятно, останавливайтесь, задавайте вопросы. Может быть, немножко быстро. Читаете, да, To improve the cooking and not to have problem when you sell the combi, you know, about the evenness, because the chef need the evenness in the cookings. Постоянный одинаковый результат. We have done the fan wheel that turns clockwise and unclockwise. Соответственно, у нас вентилятор как раз находится в камере, он разнонаправленного действия, то есть может как влево, так и вправо крутиться. Рациональ раньше тоже использовал разнонаправленный, сейчас они сделали только в одну сторону, с целью для того, чтобы оптимизировать затраты. Мы на это не пошли, поскольку это все-таки за счет этого достигается постоянства и все время одинаково приготовлено хорошее блюдо, то есть вентилятор должен крутиться в разные стороны. These things Russia don't have. And they did, but now they don't. They did with the CPC unit, but in the SEC unit they don't. Это было только в CPC моделях, но в центре этого уже нет. Then, I mean, as we were also supplier of Comodern and whatever, we too have, as Comodern, the closed system concept. No? The possibility to have better performance, because when we steam and when we are in combi mode, we use the overpressure inside the cooking cavity, which is exactly the main selling point of the Comodern gas. Система управления воздухом в камере, да, за счет того, что за счет высокого давления наилучшее приготовление как раз достигается. Ну и поэтому мы тоже были поставщиками, мы являемся поставщиками Comodern, да. То есть при использовании данной системы управления избегается избыточное давление и снижается образование накипи. Соответственно, уменьшаются затраты на эксплуатацию оборудования. So this is improve at the end the quality and the happiness of your customers. Ну и соответственно, ваши клиенты довольны, и результат, потому что всегда одинаковый, и они меньше затрат. We have already seen 5 points, and we will see much more. But take in mind that these improvements against rational do have always a difference in the cost. I mean, we are more competitive under the technical point of view as we are looking, but also under the cost-wise point of view. Ну да, соответственно, вот эти вот 5 преимуществ, которые есть, да, которые уже показали 5 преимуществ интернациональных. Помимо этого, оборудование стоит дешевле. Дешевле и лучше. The closed system, I mean, the way you get overpressure while I'm cooking, that let me save time, energy, and let me cook in a most efficient way. Works together. The new technology we have introduced now this year in this combi to produce steam. We take out with this new combi, we take out the boiler technology. Да, здесь мы не используем, мы вывели технологию использования бойлера. Because the boiler technology take energy, take time, and take after sale. Это очень энергозатратная вещь. After sale problems. This combi is very reliable.
the point is what we have to do in order to be very performant, not only under the cooking point of view, but also under the after-selling point of view. No? The less is the problem, the better is. Что лучше? То есть проблема после продажного сервиса это тоже проблема, да? Когда у клиента выходит боль. You have to sell and forget. Здесь нет боли, он не может в принципе сломаться. You don't have to come back and see. Maybe I have to change the boiler after some time. Maybe there is some problems. No, we have done this patented new steam producer. It's called ADC. It's a patent. It's a brand new thing. Это запатентованная вещь, то есть новая система подачи пара, подготовленная специальной камерой под впрыск. So this first 6 points give you a high quality performance for the chef and gives you a high reliability for the after sale. И очень хорошие результаты после продажного сервиса. For the owner, you can also show to the end user that you can put yourself in eco condition. This is the first combi in the world. Это первый паркинг автомат в мире, который использует функцию эко, которая позволяет экономить до 10% энергии. Во время ручного режима приготовления вы можете использовать. So that's a very good point for the owner. You can sell new things. You don't have this. You don't have any combi that sell this. Now you can. And another very important thing, you have the smoker. Это первый, соответственно, паркинг автомат, да, еще раз, это очень важно донести до владельца, потому что это позволяет сэкономить энергию. И еще вещь совершенно уникальная, это, безусловно, коптильня. So now you don't sell anymore a simple combi oven. Вы сейчас продаете не просто паркинг автомат. You sell a combi oven that can work also as a smoker. Вы продаете еще паркинг автомат, который может работать как коптильня. Before the end user can do hot smoking, cold smoking, he can smoke at home his salmon, he can smoke at home whatever he wants. Соответственно, теперь люди могут использовать коптильню как в холодном, так и в горячем виде. То есть для холодного, для горячего копчения можно коптить все что угодно, там и рыбу, и мясо, вообще все. It's an external optional item. Before you can sell separately, you can just sell the smoking effect and then selling the combis. Because the smoker is a very interesting thing in our field. I mean, you don't find a combi that is also a smoker. And now you are the only one that... Абсолютно уникальный, то есть это единственный свой паркинг автомат, который может использоваться еще как коптильня. Therefore you can sell something that the competitors don't have, and this is very effective on the menu of the end user, on the menu of the customer, because the customer. Эта вещь позволяет использовать как уникальную совершенно вещь. Во-первых, этого нет у наших конкурентов ни у кого, и во-вторых, это позволяет расширить меню вашего клиента, который может использовать копченые блюда. Принцип работы какой? Что? Принцип работы коптильни как? Сейчас расскажем. So, asking already about the principle of working. Yes, it's Туда опилки засыпать, они нужны вообще. Что? Ну, там опилки или что, там тебе завтра скажут. It's an external box, okay? It's an optional item. Это опциональная вещь, то есть это дополнительное оборудование, Да, он ставится сверху на паркинг автомат, и да, в него как раз засыпаются опилки, туда можно добавлять как масло, вино, там, я не знаю, кто-то добавляет там овощи. You put this external item on the top of the combi. Хорошо, другой вопрос, система очистки после использования коптильни, запах не остается? Сейчас тоже расскажем, да, не остается, конечно. Дым есть дым, но вымыть не нужно. Yeah, the smoke is the smoke. What about how to clean it after smoke? Well, there is a self-cleaning system that allows to clean properly the combi. We will see later. We have automatic washing. And we don't have a system of washing only in the top level. We have a system to wash the combi also in the level 2, in the intermediate level. Соответственно, уровень 2 и уровень 3, так как парк автомата не обладает автоматической системой очистки. As this smoker unit can work with also level 1 and 2, you may have the washing also in level 2. It's not only the washing system in Angelo Po, it's not all as in rational, it's a feature of the top level. We have also the intermediate level, which is level 2, that do have the system to wash.
Okay? Соответственно, у нас есть эта система мойки, да, на втором и третьем